Es war ein ruhiger Abend im alten Haus der Familie Weber. Die Sonne war gerade hinter den Hügeln verschwunden, und ein warmes, goldens Licht fiel durch die großen Fenster im Wohnzimmer. Auf dem Boden lag ein alter, abgenutzter Teppich. War dunkelrot mit verblassten Mustern, und obwohl niemand sich wirklich daran erinnert, wann gekauft worden war, hat immer eine besondere Präsenz im Raum. Sophie, die zwölfjährige Tochter der Familie, saß auf dem Teppich und spielt mit ihren Puppen. Sie mocht den Teppich, weil weich war und sich warm anfühlt, aber an diesem Abend spürt sie etwas Ungewohnliches. Etwas in dem Musterschen sich zu bewegen, als würde es unter ihren Fingern flüstern. Mama, hast du das gesehen? Rief sie aufgeregt. Ihr Mutter, die im Küchentisch saß und einen alten Brief las, schaut kurz auf. Was denn, Sophie, der Teppich, sieht aus, als ob sich da etwas versteckt, Sophie konnte ihr eigenen Wort kaum glauben. Sie war sonst nicht leicht zu erschrecken, aber etwas in ihr spürt, dass es ernst war. Das ist nur dein Fantasie, Schatz. Teppich kann nicht, ihr Mutter stoppt, als sie Sophies ernsten Blick sah. Sie surfst und legt den Brief beiseite. Gut. Aber sie vorsichtig, Wir wissen nicht, was da ist Sophie nicht eifrig. Sie kroch auf dem Teppich herum und untersucht Eck. Plötzlich stieß sie mit der Hand auf etwas Hartes unter dem Stoff. Neugierig zog sie vorsichtig und entdeckt ein klein, eckige Holzschatulle. Sie war alt, die Ecken abgewiesen, und ein duns Schloss hielt sie verschlossen. Wow, flüstert Sophie. Was ist das? Sie rannt zu ihrem Vater, der gerade nach Haus gekommen war. Papa, schau mal. Ich habe etwas unter dem Teppich gefunden, ihr Vater beugt sich herunter und betrachtet die Schatulle. Das sieht sehr alt aus vielleicht etwas, das dein Großvater versteckt hat. Sophie kann kaum stillhalten. Ihr Herz klopft schnell. Können wir es öffnen, lachelt Geheimnis voll. Nur vorsichtig. Vielleicht gibt es einen Schlüssel im Haus stunden Verborgene, waren Sophie und ihr Eltern das Haus nach einem passenden Schlüssel durchsuchen. Sie fanden alte Schlüssel, aber keiner passt. Schließlich, als sie schon fast aufgeben wollten, erinnert sich Sophie an ein kleines Schmuckkästchen im Schlafzimmer ihrer Mutter. Darin lag ein winziger Schlüssel, den sie einmal von ihrer Großmutter geschenkt bekommen hat. Mit zitternden Händen schob sie den Schlüssel ins Schloss. Ein leises Klicken erdent, und die Schatulle öffnet sich langsam. Darin lagen alte Brief, klein Skizzen und ein merkwürdige Karte. Die Karte zeigt das Haus, aber mit seltsamen Symbolen, die niemand von der Familie jemals gesehen hat. Was bedeuten die Zeichen? Fragte Sophie fasziniert. Ich weiß es nicht, sagte ihr Vater ernst. Aber das sieht aus wie ein Hinweis. Vielleicht hat dein Großvater etwas versteckt. Sophie betrachtet die Karte genauer. Da war ein klein Markierung genau auf dem Teppich, auf dem sie gesessen hat. Ihr Atem stockt. Der Teppich, das Geheimnis, es steckt als hier drin, die Familie beschloss, das Geheimnis Schritt für Schritt zu erkunden. Doch je mehr sie die Brief lesen, desto klarer wurde, dass der Teppich mehr war als nur ein alter Bodenbelag. War ein Schlüssel zu einem Geheimnis, das seit Generationen verborgen war. In dieser Nacht kann Sophie kaum schlafen. Sie lag im Bett und dachten die Karte, die Brief und die Schatulle. Irgendwo unter dem Teppich, so spürt sie, war ein weiterer Hinweis verborgen, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Und sie wasseint, dass ihr Abenteuer gerade erst begonnen hat. Am nächsten Morgen war das Haus von einer seltsamen,
fast elektrisken Spannung erfüllt. Sophie kent es kaum erwarten, den Teppich wieder zu untersuchen. Die Schatulle und die Karte lagen auf dem Wohnzimmertisch, und ihr Augen gluten vor Neugier. Papa, wir müssen es herausfinden. Vielleicht ist da noch etwas unter dem Teppich versteckt, rief sie. Ihr Vater nickt langsam. Aber vorsichtig. Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Sophie begann vorsichtig, die Ekende Teppiches anzuben. Mit jedem Schritt spürt sie, dass sich etwas unter dem Boden bewegt, fast wie ein Flüstern, das sie rief. Schließlich entdeckten sie ein kleines Fach unter dem Teppichboden genau dort, wo die Karte ein Kreuz markiert. Oh mein Gott, flüstert Sophie. Ihr Vater zog ein klein Taschenlampe erweiter, und das Licht enthielt ein schmales, rechteckiges Fach. Darin lag ein weiterer Schlüssel, deutlich alter als der erste. Die Gravuren auf dem Metallskammerten Geheimnis voll im Licht. Sophie kennt die feinen Muster kaum erkennen, aber sie hat das Gefühl, dass der Schlüssel etwas sehr Wichtiges öffnen würde. Es ist bestimmt für etwas sehr Altes in diesem Haus, sagte ihr Vater. Vielleicht ein Safe oder ein versteckter Raum. Sophie war aufgeregt. Sie dachten die Geschichten, die ihr Großvater ihr erzählt hat. Geschichten von geheimen Gangen, verlorenen Schätzen und geheimen Familiengeheimnissen. Bis jetzt hat sie gedacht, dass es nur Märchen waren. Aber jetzt, mit der Schatulle und den geheimnisvollen Schlüsseln in der Hand, wusste sie, dass es war senkend. Sie beschloss, die Karte genau zu studieren. Die Symbole fahrten sie durch das Haus, Wohnzimmer, Küche, Treppenhaus, und schließlich zu einer Wand, die alt und unscheinbar wirkt. Sophie fühlt, dass dies der Ort war. Hier, Papa. Schau, sagte sie und zeigte auf die Wand hinter einem alten Butcherigel. Ihr Vater bewegt die schweren Butcher, und tatsächlich, ein schmaler Spalt erschien. Sophie legt den neuen Schlüssel in das Schloss. Es passt perfekt. Mit einem leisen Klicken öffnet sich ein klein Tor. Da verborg sich ein Schmaltreppe, die in die Dunkelheit fahrt. Sophie, willst du wirklich runtergehen? Fragte ihr Vater vorsichtig. Ich muss wissen, was da ist, antwortet sie entschlossen. Die Familie stieg langsam hinab. Die Treppe fahrt in einen geheimen Kellerraum, der wie ein Archiv aussah. Alte Kissen, verstot Butcher, gemalde und seltsame Gerät füllten den Raum. Als war sorgfältig aufbewahrt, als hat jemand Juice, dass dieser Ort einst Tages wiederentdeckt worden würde. Das ist unglaublich, murmelt Sophies Vater. Hier könnt als möglich versteckt sein. Sophie ging vorsichtig durch den Raum. In der Extent in alte true, grosser als die Schatulle. Sie war aus dunklem Holz gefertigt und mit komplizierten Schnitzereien versiert. Sophie spürt, dass dies der Kern des Geheimnisses war. Das muss es sein, rief sie. Doch bevor sie die True öffnen konnte, horten sie ein leises Geräusch. Es klang wie ein Whispern, fast so, als würde der Raum selbst sprechen. Sophie blieb stehen, laut. Habt ihr das gehört? Ihr Vater nickt. Aber es klingt nicht gefährlich. Es ist fast, wie ein Flüstern, das uns verrät. Vorsichtig öffnet Sophie die True. Darin lagen alte Pergament, auf denen Karten, Zeichnungen und handschriftliche Notizen waren. Sie zeigten eine Art Rätsel-Symbole, die wie Codes aussahen, und Hinweis auf einen verborgenen Ort in der Nähe des Hauses. Papa, Mama, das ist ein richtiges Abenteuer. Es ist wie ein Schatzsuch, Sophie konnte kaum stillstehen. Aber wir müssen vorsichtig sein, sagte ihr Vater ernst. Dein Großvater wollte sicherstellen,
das Nergement mit klarem Verstand und gutem Herzen dieses Geheimnis entdecken kann Sophie nicht und begann, die Pergament zu studieren. Sie erkannt, dass die Symbole auf der Karte des Hauses Gina den Weg zu einem geheimen Garten fahrten, der seit Jahren vergessen war. Ein Garten, den niemand mehr betreten hat seit der Zeit ihrer Großeltern. Wir müssen dorthin gehen, sagte Sophie ins Klassen. Am nächsten Tag machten sie sich auf den Weg. Der Garten lag hinter einer hohen Mauer, die von dichten Hecken umgeben war. Mit der Karte und den Hinweisen aus den Pergamenten fanden sie ein klein, versteckter. Sie öffneten sie vorsichtig und tritten ein. Was sie sahen, raubt ihnen den Atem. Der Garten war überwuchert, aber wunderschön. Blumen in allen Farben wuchsen wild durcheinander, alte Baume warfen auf das Gras, und in der Mitte Gartens stand ein kleiner Brunnen, der mit geheimnisvollen Symbolen verziert war. Das ist unglaublich, flüstert Sophie. Es ist wie ein Ort aus einem Märchen, die Pergament fahrten sie zu einer bestimmten Stelle am Brunnen. Dort entdeckten sie einen weiteren Hinweis ein kleines Fach, das in den Boden entgelassen war. Darin lag ein altes Medaillon, das in der Sonne glänzt. Sophie habe es auf, und sofort fällt sie in seltsame warm. Es ist, schon, sagte sie. Aber wozu ist es gut, ich denke, das Medaillon ist der Schlüssel zu noch größeren Geheimnissen, sagte ihr Vater. Wir haben gerade erst begonnen, Sophie. Der Teppich, die Schatulle, der Keller, der Garten, alles hängt zusammen. Dein Großvater wollte sicherstellen, dass nur die richtigen finden Sophie nicht, weil Aufregung und Ehrfurcht. Sie wusste, dass ihr Abentur gerade erst begonnen hat. Und waren die Sonnenuntergang und die ersten Sterne am Himmel erscheinen, spürt sie, dass noch viel Geheimnis auf sie warteten alle verborgen, versteckt, Gina dort, wo es niemand vermutet hat, auf dem alten Teppich. Die Tage nach dem Fund des Medaillons waren für Sophie voller Spannung. Sie konnte kaum still sitzen, und ständig dachte sie darüber nach, was es bedeutet. Jedes Mal, wenn sie das Medaillon berührt, spürt sie ein leicht warm, fast wie ein Puls, der ihr etwas sagen wollte. Eines Abends, als die Familie wieder im Wohnzimmer saß, legt Sophie das Medaillon vorsichtig auf den alten Teppich. Plötzlich geschah etwas Ungewöhnliches, die Muster des Teppiches begannen leicht zu glimmen. Sophie ruckte nachher heran. Papa! Mama, schaut mal! Der Teppich, looketet, ihr Vater beugt sich vor und betrachtet die Lichtschimmer. Unglaublich, es ist, als würde der Teppich auf das Medaillon reagieren. Sophie spürt ein leichtes Kribbeln in den Fingern. Instinktiv legt sie ihr Hand auf das Medaillon. Ein leises Flüstern erfüllt den Raum, wie Fernstimmen, die sie riefen. Die Muster auf dem Teppich bewegten sich langsam, formten Symbole, die vorher nicht sichtbar waren. Sophie folgt den Linien mit ihren Augen. Es ist wie, in Karte, murmelt sie. In Karte zu etwas, verborgenem, am nächsten Morgen beschlossen sie, den Hinweisen zu folgen. Die Karte auf dem Teppich fahrt sie zu einem alten Schrank im Dachboden, den bisher niemand beachtet hat. Der Schrank war verschlossen, aber Sophie hielt das Medaillon dagegen und nu öffnet sich das Schloss wie von Zauberhand. Drinnen lagen alte Tage Butcher ihres Großvaters. Jed's Buch war sorgfältig beschrieben, mit Geschichten über geheime Experiment, unbekannt Pflanzen und mystische Symbole. Sophie blättert vorsichtig durch die Seiten. In einer besonders alten Aufzeichnung las sie, nur das Herz des Teppiches versteht, kann die Geheimnisse erkennen. Die Vergangenheit lädt in den Mustern. Mutig ist, Word belohnt. Papa, Mama, seht ihr das? Sophie war aufgeregt.
Mein Großvater hat als geplant. Der Teppich, das Medaillen, es ist ein Rätsel für uns, ihr Eltern zu sichern. Wir müssen vorsichtig sein, sagte ihr Mutter. Es scheint, als wollt dein Großvater nur, das die richtigen das Geheimnis finden. Aber wir wissen nicht, was passieren kann Sophie jedoch könnt ihr Neugier kaum zugeln. Sie begann, jeden Tag neue Muster auf dem Teppich zu erkunden. Und mehr sie die Muster studiert, desto deutlicher erkannt sie, dass sie wie ein Art geheimes Alphabet workten. Jed Symbols gehen in Richtung, einen Ort oder ein Ereignis zu beschreiben. Eins abends, als Sophie alien auf dem Teppich saß, während sie erneut das Medaillen. Plötzlich öffnet sich ein winziger Spalt im Teppich boden direkt unter ihren Knien. Ihr Herz schlug schneller. Sie hat einen geheimen Durchgang gefunden. Vorsichtig kroch sie hinein. Es war eng, dunkel und roch nach altem Holz und Erde. Am des schmalen Gangs entdeckt sie in klein Kammer. Dort befand sich ein Tisch, auf dem ein merkwürdiges Gerät lag, ein Art mechanisches Puzzle aus Metal, das in seiner Form einem Sonnensystem ähnelt. Was, ist das, flüstert Sophie. Sie berät vorsichtig eins der Räder, und sofort bewegten sich die anderen Teil wie von selbst. Das Medaillen reagiert erneut, glatt und erzeugt ein sanftes Summen. Sophie spürt, dass sie in Botschaft entschlüsseln muss ain't. Stundenlang dreht und scob sie die Teal. Endlich klickt ein Zahnrad, und ein Fach öffnet sich. Darin lag ein kleiner, handgeschriebener Brief ihres Großvaters, lieb Sophie, wenn du dies liest, hast du den Mut und die Geduld gesiegt, die nötig sind, unser Familiengeheimnis zu entdecken. Das Medaillen ist der Schlüssel zu unserer Geschichte und zu einer besonderen Aufgabe. Folgt den Hinweisen, acht auf die Zeichen, und das, was verloren gehen, wird wieder gefunden. Sophie kann kaum glauben, was sie los. Als, was sie bisher entdeckt hat der Teppich, das Medaillen, die Verborgenen Warner der Anfang eins viel größeren Abenteuers. Am nächsten Tag teilt sie ihr Entdeckung mit ihren Eltern. Papa, Mama, wir müssen weitermachen. Es gibt noch so viel Hinweis. Der Teppich, verreit uns zu etwas Wichtigem, ihr Vater nicht ernst. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dein Großvater wollt, das nur jemand mit Herz und Verstand die Geheimnis findet. Wir dürfen nix überstürzen. Sophie jedoch könnt ihr Aufregung kaum zugeln. Sie begann, jeden Tag neue Symbole auf dem Teppich zu verfolgen, die Karten, die Pergament, und sogar die alten Tagebücher zu vergleichen. Sie erkannt Muster, die auf den geheimen Garten, den Keller und sogar auf Orte in der Umgebung des Hauses hinwiesen. Eins abends, als sie wieder auf dem Teppich saß, während sie erneut das Medaillen. Ein sanftes Lucketen erfüllt den Raum, und die Mal hört sie in klar Stimme leise, aber deutlich, falsch dem Licht, und das verlorene Herz wird wieder gefunden. Sophie erstarrt. Das verlorene Herz, was kennt das sein, ihr Eltern sahen sie fragenden. Hast du etwas gehört, Sophie nickt. Ein Stimme. Sie sagt, wir sollen dem Licht folgen in dieser Nacht kann Sophie kaum schlafen. Sie dacht über die Wort nach, über die Muster, über den geheimen Gang und das Medaillen. Es war klar, dass die Geheimnis ihres Großvaters größer waren, als sie gedacht hat. Und sie wusste, dass der Teppich nicht nur ein Bodenbelag war ein Tor zu einer Geschichte, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Am nächsten Morgen macht sich die Familie bereit. Sophie hielt das Medaillen fest in der Hand, bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Sie ahnt, dass das Abenteuer sie in Orte fahren würde,
Die Sie sich nie vorgestellt hat und das die Geheimnisse auf dem Teppich noch lang nicht gelüftet waren. Und so begann ein neues Kapitel ihres Abenteuers. Mit Mut, Neugier und einem Herzen voller Entschlossenheit wurde Sophie bald entdecken, wozu der Teppich und das Medaillen wirklich bestimmt waren und welche Geheimnisse ihrer Familie noch verborgen lagen. Am Morgen nach der geheimnisvollen Stimme kann Sophie kaum still sitzen. Die Wort folgt dem Licht, und das verlorene Herzwort wieder gefunden halten in ihrem Kopf nach. Sie spürt, dass Sie und ihr Familie in der Schwelle zu einem noch größeren Abenteuer standen. Papa, Mama, wir müssen weitermachen. Das Medaillen hat uns schon so viel gezeigt, aber ich glaube, es gibt noch mehr zu entdecken, sagte Sophie aufgeregt. Ihr Vater nickt. Wir müssen vorsichtig sein. Aber es scheint, als würde der Teppich uns weiteren fahren. Sophie rollt den Teppich vorsichtig zurück, die Muster noch einmal zu betrachten. Die Smolskien das Licht aus dem Medaillen die Symbole zu beluchten, als würde es ihnen den richtigen Weg sehen. Es fahrt Sie zu einem alten Spiegel im Flur, den Sie bisher kaum beachtet hatten. Der Rahmen war reich versiert, doch der Spiegel selbst wirkt unscheinbar. Schaut, da ist ein Symbol auf dem Rahmen, das genaue auf der Karte aussieht, flüstert Sophie. Ihr Vater untersucht den Spiegel genauer. Es sieht aus wie ein Schlüsselzeichen. Vielleicht, zeigt uns etwas, wenn wir das Medaillen benutzen. Sophie hielt das Medaillen in den Spiegel. Plötzlich begann der Glasboden zu glühen, und das Licht formt ein neues Symbol. Dieses Symbol war anders als, was Sie bisher gesehen hatten. Es sah aus wie ein Herz, umgeben von kleinen Sternen und Linien, die in verschiedenen Richtungen zeigten. Das muss das verlorene Herz sein, sagte Sophie leise. Aber wo könnt es sein? Ihr Mutter betrachtet die Symbole auf dem Teppich und auf der Karte erneut. Vielleicht müssen wir den Hinweisen folgen. Sie fahren uns zu einem Ort, den dein Großvater besonders gut kennt. Die Familie begann, die Muster zu entschlüsseln. Die Symbole fahrten Sie zuerst in den geheimen Garten, dann zu einer alten Eiche, die schon seit Jahrzehnten dort stand. Am Fuß des Baumes entdeckten Sie ein klein, unscheinbar Luke, die von Gras und Wurzeln verdeckt war. Sophie berührt das Medaillen, und erneut begann es zu glühen. Das ist es, rief Sie. Die Luke ist ein Gang, vorsichtig öffneten Sie die Luke und stiegen hinab. Darunter befand sich ein kleiner, steinerner Gang, der in die Dunkelheit fahrt. Das Medaillen leuchtet weiteren, als würde es den Weg erhellen. Sophie spürt, wie sich ihr Herz schneller bewegt. In Mischung aus Aufregung und Nervosität. Am Ende des Gangs öffnet sich ein weiterer Raum. Die Mal war größer, fast wie ein altes Labor, mit Regalen voller Gläser, Butcher und mysteriöser Gerät. In der Mitte des Raums stand ein Podest, auf dem ein klein Truhe lag. Auf der Truhe war das Elbe Herz-Symbol, das Sie schon auf dem Spiegel gesehen hatten. Da ist es, das verlorene Herz, flüstert Sophie ehrfurchtig. Doch als Sie die Truhe berührt, begann der Raum zu vibrieren, und die Gläser auf den Regalen klimperten. Ein leises Summen erfüllt die Luft, und das Medaillen glut nun so stark, dass Sophie es kaum noch anschauen konnte. Ruhig bleiben, Sophie, sagte ihr Vater. Es ist nur eine Reaktion auf das Medaillen. Dein Großvater wollte sicherstellen, dass nur jemand mit Herz und Mut die Truhe öffnen kann. Sophie atmet tief ein und drückt die Truhe vorsichtig auf. Darin lag ein kleines, glänzendes Herz aus Kristall, das in allen Farben des Regenbogens funkelt. Es schien zu pulsieren, fast wie ein lebendiger Organismus. Es ist wunderschön, flüstert Sophie. Aber, was macht es, plötzlich ertönt eine Stimme, Clara als Zuver, direkt im Raum,
wer das Herz gefunden hat, wird die Verantwortung übernehmen. Beschütze es, verstehe es, und die Geheimnis werden offenbart Sophie spürt ihn tief warm, die von dem Herz ausging. Sie wassaint instinktiv, das dies mehr war als ein gewöhnlicher Schatz es war ein Symbol für etwas Bedeutendes, vielleicht sogar für das Vermächtnis ihrer Familie. Wir müssen es zurückbringen, aber wir dürfen es niemandem sagen, sagte ihr Mutter ernst. Es ist sehr wertvoll und sehr gefährlich, unvorsichtig zu sein Sophie nickt. Ich verspreche, dass wir es beschützen werden die Familie packt das Herz vorsichtig ein und kehrt durch den geheimen Gang zurück in den Garten. Während sie die Luke wieder verschlossen, spürt Sophie ihn seltsame Ohrlichterung als ob ein Teil der Last, die das Herz trug, nun bei ihnen lag. Doch die Abentur waren noch lang nicht vorbei. Die Tagebücher ihres Großvaters enthielten Hinweis auf noch weitere Geheimnisse, und das Medaillensgehen darauf sie werden, die nächsten Schritt zu enthüllen. Sophie wassaint, das sie weiteren die Muster auf dem Teppich, die Symbole in der Umgebung und die Hinweise in den alten Pergamenten entschlüsseln mussaint. In den folgenden Tagen bemerkt Sophie etwas Neues, immer wenn sie das Medaillen auf den Teppich legt, erscheinen winzige Lichtstrahlen, die sie bestimmten Punkten im Haus fahrten zu alten Möbeln, Bildern und sogar zu einem Fenster, das sonst immer geschlossen war. Es war, als wollt ihr Großvater sie auf ihn rauskicken, die weit über das hinausging, was sie bisher entdeckt hatten. Eines Abends, als sie wieder allein auf dem Teppich saß, begann das Medaillen erneut zu leuchten. Die Linien formten die Art-Karte, die über das Haus hinausging, hinaus in den Wald hinter dem Garten. Sophie spürt, dass das nächste Abentur dort wartet das Herz, das sie gefunden hatten, ein Teil eines größeren Ganzen war. Papa, Mama, wir müssen in den Wald, sagte sie entschlossen. Das Herz hat uns hierher geführt. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin es uns als nächstes führt ihr Eltern zu sichern. Es ist gefährlich, aber wir werden zusammengehen. Dein Großvater wollt, dass die richtigen des Geheimnis entdecken. Wir müssen vorsichtig sein Sophie fühlt sich bereit. Sie hielt das Herz in der Hand, das Medaillen den Hals, und wassaint, dass sie Kurs Daver waren, ein weiteres Rätsel zu lösen. Der Teppich, der ihr Zuhause so lang begleitet hat sie bis hierher geführt. Nun war es Zeit, weiter zu folgen hinaus in den Wald, in das Unbekannt, wo die Geheimnis ihrer Familie noch tiefer verborgen lagen. Und so begann der nächste Teil ihres Abenteuers. Mit jedem Schritt, den sie tat, wuchs die Magie, die vom Teppich ausging, und die Gewissheit, dass das, was verloren war, bald wieder gefunden werden würde. Das Herz war nur der Anfang und die geheimnisvollen Muster auf dem Teppich waren der Schlüssel zu allem, was noch kommen würde. Am nächsten Morgen packt die Familie Proviant, Taschenlampen und das Medaillen ein, bereit für die nächste Etappe ihres Abenteuers. Sophie trug das Herz aus Kristall vorsichtig in einer kleinen Schachtel bei sich. Sie kennt die Aufregung kaum zugeln die geheimnisvollen Muster auf dem Teppich hatten sie bis hierher geführt, und nun wartet der Wald auf sie. Seid vorsichtig, sagte ihr Vater, als sie den Garten verließen. Wir wissen nicht, was uns dort draußen erwartet. Aber zusammen schaffen wir das der Wald hinter dem Garten war dicht und still. Sonnenstrahlen fielen nur punktuell durch das dicht Blatherdach, und jeder Schritt auf dem weichen Boden nicht leise. Sophie hielt das Medaillen fest, und sobald sie auf das Herz richtet, looktet es erneut und präzisiert Schwachlinien auf den Boden in Art Wegweiser, der sie tiefer in den Wald fährt. Seht ihr das, flüstert Sophie. Es siegt uns den Weg ihr Eltern folgten ihr, fasziniert und gleichzeitig vorsichtig.
Die Linien des Medaillons Farten Sie in Bachen, Alten Wurzeln und Reis Igen Felsen Vorbe. Schließlich kamen Sie zu einer Lichtung, in deren mit ein Uralter, verwitterter Baumstand sein Ast waren so weit ausladend, das Sie wie ein Dach über der Lichtung wuchsen. Das Muster Ortsen, denn das Medaillon uns sie Jean Wolt, sagte Sophies Mutter. Schott diesen Baumen. Ist so alt, vielleicht ist ein Wachter der Geheimnis Sophie trat nachher und hielt das Medaillon in die Baumrind. Plötzlich begann der Baum leicht zu glühen, und ein klein Vertiefung im Stamm öffnet sich, Gina groß genug für das Haus. Vorsichtig legt Sophie die Schachtel hinein, und sofort begann der Baum sanft zu summen. Reagiert, verbindet sich mit dem Haus, flüstert Sophie. Das Summen wurde starker, und die Ast bewegten sich leicht, als wollten sie etwas enthüllen. Dan öffnet sich Fuß des Baumes ein klein Falter, verborgen unter Mus und Wurzeln. Ein geheimer Raum, rief Sophie begeistert. Das ist unglaublich, die Familie stieg vorsichtig hinab. Darunter befand sich ein klein Kammer, gefüllt mit alten Karten, Schriftrollen und Geheimnisvollen Geraten. Auf einem Podest in der Mitte lag ein weiteres Medaillon, ähnlich wie das erste, aber kleiner und feiner gearbeitet. Skien zu pulsieren, als hat ein eigens Haus. Das ist, ein zweites Haus, fragte Sophie erst an. Ihr Vater nahm vorsichtig in die Hand. Scheint, als wollt dein Großvater sicherstellen, dass wir die Geheimnis Schritt für Schritt entdecken. Jed's Medaillon, jed's Haus verrät uns weiter Sophie untersucht die Karten. Sie zeigten Orte weit über das Haus hinaus alte Ruinen, versteckt Hallen und Geheimnisvoll sehen. Als war miteinander verbunden, wie ein Netz aus Hinweisen, das nur jemand mit Geduld und Mut entschlüsseln könnt. Wir müssen dies Orte besuchen, sagte Sophie entschlossen. Die Geheimnis meines Großvaters sind noch nicht gelüftet. Gibt noch so viel zu entdecken, ihr Eltern nickten zustimmend. Aber wir müssen vorsichtig sein, erinnert sie ihr Vater. Dein Großvater wollt, das nur die Genigen, die würdig sind, die Geheimnis betreten. Wir dürfen nix überstürzen. Sophie spürt die Verantwortung auf ihren Schultern, doch sie war bereit. Sie legt beide Medaillons auf den Boden, und plötzlich erscheinen Linien aus Licht, die von einem Medaillon zum anderen fahrten. War, als wollten die beiden Objekte miteinander kommunizieren, als würden sie die nächste Etappe des Abenteuers ankündigen. Schott. Sie sehen uns etwas, rief Sophie. Die Linie verrät zu diesem alten See, denn wir früher oft gesehen haben, aber nie Gina untersucht haben. Die Familie packt alles zusammen und macht sich auf den Weg zum See. Unterwegs erzählt Sophie von den Hinweisen in den Tagebüchern ihres Großvaters, von den geheimen Symbolen auf dem Teppich und den Botschaften, die sie bisher entdeckt hatten. Ist, als hat ein Spiel für uns vorbereitet, sagte sie aufgeregt. Aber ein Spiel, das Geduld, Mut und Herz verlangt angekommen, entdeckten sie ein klein Insel, die nur über ihnen schmalen, verwachsenen Pfad erreichbar war. Sophie spürt, dass dort etwas verborgen war. Sie setzte das Medaillon auf den Boden, und sofort begannen Lichtstrahlen, den Pfad zur Insel zu markieren. Das Medaillon zeigt uns den Weg, flüstert Sophie. Will, das wir Gina Dorthengehen auf der Insel angekommen, entdeckten sie in alte Steintrapp, die ins Wasser fahrt. Unten befand sich ein Heil, deren Ingang von dichtem verdeckt war. Sophie trat nachher, hielt das Medaillon hoch, und das Licht enthüllt den Ingang. Wir müssen hineingehen, sagte Sophie entschlossen. Die Heil war dunkel und feucht, aber das Medaillon leuchtet und zeigt den Weg. Schließlich kamen sie in einen Raum,
Der von glitzernden Kristallen Ohrlooketet wordy. In der Mitstand ein Podest, auf dem ein weiterer Gegenstand lag die Esmeline klein, alte true, versiert mit den Symbolen, die sie bereits auf dem Teppich gesehen hatten. Das muss das Nacksaint Geheimnis sein, murmelt Sophie. Vielleicht ist es der Schlüssel zu allem, was mein Großvater hinterlassen hat vorsichtig offneten sie die True. Darin lag ein weiteres Herz, noch kleiner als das erste, aber strahlender als alles über. Es pulsiert in einem sanften Licht und skien eigen Energie zu besitzen. Es ist, als wordy es Atman, flüstert Sophie. Und, es ruft uns plötzlich erneut die Stimme ihres Großvaters, klar und deutlich, wer die Herzen findet, tragt die Verantwortung. Verbind sie, verstehe ihr Kraft, und die geschickt Wort sich offenbaren Sophie spürt die Bedeutung der Wort. Die Herzen, das Medaillen, der Teppich als war miteinander verbunden. Und sie wassaint, das sie und ihr Familie nun der Schwell zu einem noch größeren Geheimnis standen, das tief in der Geschichte ihrer Familie verwurzelt war. Mit versichtigen tritten sie den Rückwegen, das Herz und die Medaillens fest in den Handen. Sophie wassaint, das sie bereit war, das Nacksaint Ratzel zu losen und das die Abentur, die auf sie warteten, sie in Orte fahren werden, die sie sich nie hat vorstellen können. Der Teppich, der all dies beginnen hat, wartet weiter in geduldig im Wohnzimmer. Hat die Macht, die Geheimnis zu enthüllen Schritt für Schritt, Herz für Herz, Licht für Licht. Und Sophie wassaint, das sie niemals aufhören würde, den Hinweisen zu folgen, bis alle Geheimnis gelüftet waren. Die Tage nach der Entdeckung der drei Herzen und der Medaillens waren erfüllt von Aufregung, Ratzeln und einem stetigen Gefühl des Wunders. Sophie konnte kaum still sitzen. Jedes Mal, wenn sie das Medaillen berührt oder ein Herz in der Nähe hat, spürt sie ein Likes pulsieren, als ob die Gegenstände lebendig waren. Papa, Mama, die Herzen, sie reagieren aufeinander, sagte Sophie eins abends aufgeregt. Wenn ich eins in die Nähe des anderen halt, beginnen sie zu looketen. Ich glaube, sie wollen verbunden werden ihr Eltern betrachteten die drei Herzen aufmerksam. Vielleicht wollt dein Großvater, das wir ihr Kraft kombinieren, sagte ihr Vater. Es kennt der Schlüssel sein, die letzten Geheimnis zu enthüllen am nächsten Tag entsteht die Familie, die Herzen zusammenzubringen. Sie legten sie vorsichtig auf den Teppich im Wohnzimmer, wo das Medaillen in der Mitte lag. Zuerst geschah nix. Dann begann ein sanftes Licht von unten durch den Teppich zu scheinen. Die Musters kommerten in bunten Farben, und Linien aus Licht verbanden die drei Herzen miteinander. Es funktioniert, rief Sophie begeistert. Sie verbinden sich, plötzlich erscheinen holographisch Karte über dem Teppich, schwebend in der Luft. Es war die Gesamtumgebung ihres Hauses, durch darauf waren neue Orte markiert, ein alter Turm am Waldrand, ein versteckt Heil hinter den Klippen und ein Garten, der noch nie jemand betreten hat. Jedes Symbol looketet in einem eigenen Farbton. Das ist unglaublich, flüstert Sophies Mutter. Die Herzen sehen uns nun die nächsten Schritt Sophie spürt ihn Mischung aus Ehrfurcht und Entschlossenheit. Wir müssen diesen Turm zuerst erkunden, sagte sie. Es sieht so aus, als wär dort das Nacksaint Geheimnis versteckt am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg. Der Turm war alt und teilweise überwuchert, aber als sie nachher kamen, spürten sie die Magie der Herzen ein Likes kribbeln in der Luft, ein Summen, das nur sie wahrnehmen konnten. Es ist, als würde uns etwas fahren, sagte Sophie. Die Herzen wissen den Weg im Turm eingekommen, entdeckten sie ein Schwerholster, die mit mystischen Symbolen versiert war. Sophie hielt das Medaillen dagegen, und erneut looketen die Symbole auf.
Mit enam leisen klicken auf nicht sich die Turund gab den Blick auf ihn Wendell Trepp free, die in die Tief fahrt. Seid vorsichtig, warnt ihr Vater. Wir wissen nicht, was uns erwartet die Family stieg hinab und fand ihnen Raum, der wie ein altes Labor aussah. Und den wanden hingen Diagramm, sich nungen und alte Notizen. In der Mitte Raum stand ein Podest mit einem weiteren Hers, die mal grosser als alle Vorherigen, aus reinem Kristall. Das muss das Hers der Weisheit sein, flüstert Sophie ehrfurchtig. Die anderen Herzen waren der Anfang, und dies ist das Zentral Hers. Sophie legt die Dries über gefundenen Herzen vorsichtig auf das Podest, während sie das Medaillen in der Hand hielt. Sofort begannen die Herzen zu pulsieren, und ein Lichtstrahl schoss in die Deck des Turms. Die Wande wurden von glitzernden Symbolen locatet, die in Art Botschaft enthielten. Die Stimme ihres Großvaters klang ernut, klar und deutlich, alle Herzen gefunden hat, word nun die Wahrheit erkennen. Sie sehen den Pfad zu unserer Geschichte, zu den Wurzeln unserer Family und zu den Kraften, die wir schützen müssen. Sophie spürt, wie ein Tief warm durch ihren Körper floss. Es ist, als könnten wir jetzt als sehen, als verstehen, murmelt sie. Auf den Wanden erscheinen Bilder, seinen aus der Vergangenheit ihrer Family, alte Geheimnis, verloren Schätze und versteckt Orte, die noch nie jemand entdeckt hat. Jedes Bild verbindet sich mit einem Symbol auf dem Teppich, mit einem Hinweis aus den Pergamenten oder einem Ort, den sie über besucht hatten. Als hängt zusammen, sagte Sophies Vater. Der Teppich, die Medaillons, die Herzen sind ein Netzwerk aus Wissen, Schutz und Geheimnissen. Dein Großvater wollt, das nur die richtigen verstehen. Sophie spürt Verantwortung in sich wachsen. Wir müssen die Herzen beschützen und die Geheimnis weitergeben. Aber wir müssen auch die Orte besuchen, die sie uns sehen. Es gibt noch so viel zu entdecken ihr Mutter nicht. Wir werden vorsichtig sein. Aber wir müssen den nächsten Schritt gehen. Die holographisch Karte zeigt nun einen neuen Ort, einen versteckten Garten auf einem Hügel, umgeben von Nebel. Sophie spürt, dass dort das letzte Geheimnis wartet, der Ort, an dem die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ihrer Family miteinander verbunden waren. Am nächsten Tag machten sie sich auf den Weg. Der Hügel war steil, und dichter Nebel macht die Orientierung schwierig. Doch die Herzen looketen und fahrten sie sicher durch die grauen Schleier. Sophie spürt, wie das Herz der Weisheit starker pulsiert, je nachher sie dem Ziel kamen. Schließlich erreichten sie in klein Lichtung, auf der ein alter Pavillon stand war überwatchert, doch die Symbole auf den Säulen gluten, als sie sich näherten. In der Mitte Pavillons war ein Podest leer, bis Sophie die vier Herzen darauf legt. Sofort begannen sie zu locaten, und ein sanftes Summen erfüllt die Luft. Plötzlich erschien ein Bild in der Luft, ihr Großvater, jung, in einem hellen Raum voller Butcher, Karten und Hers Medaillons. Ihr habt es geschafft, sagte Ihr seid würdig. Die Herzen haben euch gefreut, weil ihr Mut, Geduld und Hers gesiegt habt. Beschützt sie, verstet sie, und ihr werdet die Geheimnis ihrer Family bewahren können. Sophie spürt Tränen in ihren Augen. Wir werden es tun, Großvater. Wir werden als beschützen und weitergeben. Die Herzen looketen noch einmal stark auf, dann berechtigte sich das Licht. Es war, als hatten sie ihr Aufgabe erfüllt, den Pfad gesiegt und die Family zusammengeführt. Sophie und ihr Eltern verließen den Pavillon, das Herz und die Medaillons fest in ihren Händen. Sie wussten nun, dass die Geheimnis des Teppiches und der Herzen gelüftet waren, aber dass ihr Verantwortung gerade erst begonnen hat. Wir haben es geschafft, aber wir dürfen nie aufhören, vorsichtig zu sein, sagte Sophies Vater.
Die Kraft der Herzen sind stark, und nur die richtigen dürfen sie nutzen Sophie nicht. Wir werden sie beschützen. Wir werden als Weitergeben, wie Großvater es wollt der Teppich im Wohnzimmer wartet weiteren still, alsober als beobachtet. Hat die Familie gefeiert, die Herzen enthüllt und die Geheimnis geöffnet. Sophie was ain't, das dies nur der Anfang war das die Muster, die Medaillons und die Herzen sie noch viel Jahr begleiten werden. Und waren die son langsam Untergang, spürt Sophie ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit. Sie hatten die Geheimnis gefunden, die Herzen verbunden und die Botschaften ihres Großvaters verstanden. Aber eins was ain't sie, die Magie des Teppiches wurde immer weiter fliehen, bereit, neue Abentur, neue Entdeckungen und neue Geheimnisse zu enthüllen. Die Wochen nach der Entdeckung der Herzen und des Pavillons waren für Sophie und ihre Familie Zeit des Staunens und der Vorbereitung. Sie hatten die Geheimnis des Teppiches, der Medaillons und der Herzkristall gelüftet, durch die Wahlbedeutungsgehen sich erst nach und nach zu entfalten. Jeden Morgen saß Sophie auf dem Teppich, betrachtet die Muster und die Lichtlinien, die das Medaillon immer noch aussendet. Sie spürt die Energie der Herzen, und oft hört sie das leise Pulsieren, als würde der Teppich selbst mit ihr sprechen. Papa, Mama, ich glaube, der Teppich will uns noch etwas sagen, sagte Sophie eines Tages. Ihr Eltern sahen sie erwartungsvollen. Was meinst du, fragte ihr Vater. Schott, antwortet Sophie und legt das Medaillon auf den Teppich. Die Muster looketen erneut auf und formten eine Linie, die sich direkt zum Kamin im Wohnzimmer zog. Am Fuß des Kamins entdeckt Sophie ein klein, Verborgene Klapp, die sie bisher nie bemerkt hat. Es scheint, als wär dies der letzte Hinweis, murmelt Sophie. Mit Versichtigen Handen öffnet sie die Klapp. Darunter befand sich ein kleiner Raum, gerät groß genug, hinein zu kriechen. Die Familie folgt Sophie hinein und fand einen Raum, der völlig leer worked bis auf einen alten Schreibtisch, auf dem ein einzelnes, altes Buch lag. Sophie nahm das Buch vorsichtig in die Hand. Es war das Tagebuch ihres Großvaters, das noch nie jemals übergesehen hat. Auf der ersten Seite stand in klarer Handschrift, für die den Mut, das Herz und die Geduld haben, die sie finden. Als, was ihr bisher entdeckt habt, war nur der Anfang. Die Herzen, das Medaillon und der Teppich sind Werkzeugmittel, zu erkennen, wir sind und was wir beschützen müssen. Sophie spürt ein tiefes Zittern in sich. Das Buch, es erklärt als, flüstert sie. Die Familie setzte sich zusammen und begann zu lesen. Das Tagebuch enthüllt die Geschichte ihrer Familie, die seit Generationen Hüter der Herzen und der Geheimnis des Teppiches waren. Jeder Vorfahr hat sein Wissen, seine Erfahrung und seine Weisheit in den Teppich, die Medaillons und die Herzen eingebracht. Sie waren nicht nur Symbole der Macht, sondern auch der Verantwortung ein Vermächtnis, das bewahrt werden muss ain't. Papa. Mama, wir sind jetzt Hüter, genau wie Großvater sagte, flüstert Sophie. Wir müssen die Geheimnis bewahren, aber auch weitergeben, und die würdig sind ihr Eltern nickten. Sophie. Wir haben die Herzen gefunden, die Kraft verstanden und die Botschaften entschlüsselt. Nun liegt es in uns, das zu schützen und sicherzustellen, dass es nicht in falsche Hand gerät. Sophie spürt ein tiefes Gefühl von Stolz und Verantwortung. Sie legt das Medaillon ihren Hals und die drei Herzen auf den Teppich. Sofort pulsierten sie synchron, und ein Lichtstrahl erfüllt den Raum. Die Muster auf dem Teppich bewegten sich, formten Symbole der Einheit, des Schutzes und des Wissens. Sie sind bereit, flüstert Sophie. Sie vertrauen uns die folgenden Tage verbracht die Familie damit, die Geheimnis weiter zu studieren.
Sie Ordneten die Pergament, die Karten und die Tagebücher, überprüften die Symbole auf dem Teppich und notierten alles sorgfältig. Sophie merkt, dass der Teppich nicht nur ein Wegweiser war, sondern auch ein Lehrer. Zeigt ihnen Geduld, Beobachtungsgabe und Intuition. Eins abends, als sie wieder auf dem Teppich saß, legt Sophie die Hand auf die Herzen. Ein sanftes Summen erfüllt den Raum, und nut erscheinen die Stimme ihres Großvaters, habt bewiesen, dass würdig seid. Bewahrheit die Geheimnis, schützt die Herzen und lehret die Weisheit. Der Teppich wird weiteren fahren, aber nur, wenn exam bleibt. Verges nie, macht betutet Verantwortung, und wissen betutet Versorge. Sophie spürt Tränen in ihren Augen. Wir werden es tun, Großvater. Wir werden es beschützen und weitergeben die Familie saß noch lang auf dem Teppich, betrachtet die pulsierenden Herzen und die Muster, die sich ständig zu verandern schienen. Sophie spürt eine tiefe Verbindung zu ihrer Familie, zur Geschichte und zu den Geheimnissen, die nun in ihren Händen lagen. Am nächsten Morgen beschloss Sophie, den Teppich selbst genauer zu untersuchen. Während sie jeden Winkel prüft, entdeckt sie kleine Symbole, die über unsichtbar Joassen waren. Sie erzählten Geschichten von Mut, Freundschaft, Geheimnissen und Abenturen, die ihre Familie über Generationen erlebt hat. Papa, schaut! Es gibt noch so viel Geschichten im Teppich, rief sie begeistert. Wir haben noch nicht alles entdeckt, ihr Vater lächelt. Das stimmt, Sophie. Aber wir wissen nun, wie wir sie entschlüsseln können. Mit Hers, Geduld und Intuition die Familie beschloss, den Teppich und die Herzen als ihr Erbe zu bewahren. Sie werden die Geheimnis nur dann offenbaren, wenn jemand würdig war, genau wie ihr Großvater es geplant hat. Der Teppich wurde weiteren Lukaten, die Herzen pulsieren und das Medaillen fahren aber die Weisheit, die sie erlangt hatten, wurde sie beschützen und fahren. In den folgenden Jahren lernt Sophie, die Kraft der Herzen zu verstehen. Sie have ihrer Familie, die Muster auf dem Teppich zu studieren, die Botschaften der Medaillen zu entschlüsseln und die Geheimnis der alten Tagebücher zu bewahren. Jed's neue Abentur, jed Entdeckung, bracht ihnen noch mehr Wissen über ihr Familie, ihr Geschichte und die Welt sie herum. Eins abends, als die Sonne unterging und die ersten Sterne am Himmel erschienen, saß Sophie wieder auf dem Teppich. Die Herzen pulsieren sanft, das Medaillen glut, und die Muster des Teppiches flüsterten leise Geschichten vergangener Generationen. Sophie lächelt. Sie wusste, dass sie ein Teil dieser Geschichte waren hüterin, genau wie ihr Großvater es vorgesehen hat. Und sie wusste, dass die Geheimnis des Teppiches, der Herzen und der Medaillens immer weiterleben würden, bereit, neue Abentur zu enthüllen, sobald jemand bereit war, ihnen zu folgen. Danke, Großvater, flüstert Sophie leise. Wir werden das Erbe ehren. Wir werden die Geheimnis beschützen, so wie du es wolltest der Teppich im Wohnzimmer lag still, unscheinbar und durch voller Magie. Hat die Familie gefeiert, die Herzen enthüllt, Ratselgelist und Wissen offenbart. Und Sophie wusste, solange sie und ihr Familie exam waren, wurde der Teppich weiteren Lukaten, die Herzen pulsieren und das Vermächtnis ihrer Familie weitertragen ein Abentur, verborgen auf dem alten Teppich, bereit, entdeckt zu werden. So endet die Reise, die auf einem alten, roten Teppich begann, doch in Wirklichkeit war es erst der Anfang eines lebenslangen Abenturs voller Magie, Geheimnis und Weisheit.